Hi everyone, my dear kakas, and this is your RK. Welcome to my channel. Before watching this video, make sure to subscribe my channel. And well, now in this video, we are going to find the second largest element of an array. So, మనకి ఒక అరే ఇచ్చింటారు ఆ అరేలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనకు కనుక్కోవాలి అది ఎలా సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ యా లెట్ మీ టేక్ ఇఫ్ అవర్ అరే ఇస్ 1 2 4 3 5 5. Okay, this is our array. Okay, now which is the largest element of this array? By looking, you say, yeah, this is. Which is the second largest? Yeah, this. Which is the third largest? This. Which is the fourth largest? This. Which is the fifth largest? This. Right? So here there are two values. సో ఇక్కడ 5 అనేది లార్జ్ నెంబర్ అండ్ 5 అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ అయితే ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ లార్జెస్టే, ఇది ఫస్ట్ లార్జెస్టే, బట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే ఏంటి 4 ఇక్కడ. ఓకే, ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. వాట్స్ దిస్ 1 2 4 3 5 5 రైట్. ఓకే, నౌ హౌ టు ఫైండ్? సో జస్ట్ సింపుల్. సో మనము ఫస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే సో సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ వీల్ యూజ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సార్ట్ దిస్. సో arrays dot sort of a. Now this a is going to become like this 1 2 3 4 5 5. Now this is our array after sorting. Now this is sorted in ascending order. సో మనకి ఇక్కడ చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్. సో చిన్న నెంబర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, పెద్ద నెంబర్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్డర్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనకి పెద్ద నెంబర్ కావాలంటే అరేలో ఎట్లా వెళ్ళాలి? లాస్ట్లో వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు మనకి పెద్ద నెంబర్ కావాలంటే లాస్ట్లో చూడాలి. సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి పెద్ద నెంబర్ అరేలో. సో దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్. ఓకే, నా లార్జెస్ట్ కనుక్కున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలా కనుక్కుంటాం? సో ఫస్ట్ ఓకే, సో లాస్ట్ నుంచి మనము ట్రావర్స్ అయితే వస్తాం. సో ఫస్ట్ 5 ఉంటుంది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఆ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ ఏది అది కనుక్కోవాలి. సో దట్ ఈజ్ అవర్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ అనేది 4, కానీ ఇక్కడ మనకి 5 ఉంది. లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ని మనం డైరెక్ట్గా చెప్పలేము. సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, సో ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వీ కెన్ సే. బట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనము లైక్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ని మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పలేము. బికాస్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు, ఎవడు చూసొచ్చాడు. సో వీ డోంట్ నో, రైట్? సో నౌ యా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ నుంచి సో ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సో విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్? సో మ్యాక్స్ అనేది లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో a of n minus 1. సో n అంటే లెంత్ minus 1. 1 2 3 4 5 6 6 minus 1 5 0 1 2 3 4 5. దీస్ ఆర్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ అరే. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మ్యాక్స్ వాల్యూ a of n minus 1 దట్ ఈక్వల్ టు 5, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు గుడ్. నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి. సో అది ఎలా అంటే మనం n-1 ఎలిమెంట్ అక్కడి నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో సెర్చ్ చేసుకుంటా కంపేర్ చేసుకుంటా వస్తాం. సో ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటాం. ఈ ఎలిమెంట్ లార్జెస్ట్కి ఈక్వల్లా కాదా అని చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ అది ఈక్వల్ అయింది అనుకో, అది కాదు మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. సో ఈ ఎలిమెంట్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ కాదా అని చెక్ చేస్తాం. సో అది ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సో అది మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు 4 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 5. సో దిస్ ఈజ్ ద second largest element. The first element which comes from last other than the largest element is said to be the second largest element. This is how we are going to find the second largest element by using this technique, I mean sorting technique. So let me tell you, I hope you understand this. So wait, let me write the logic for this. So initially, so yeah, first we want to sort this.
arrays dot sort of A. Now this is sorted. Now first we'll define int max equal to after sorting the array, which is the largest element, the last element in the array. So a of n minus 1. Okay, now max value is 5. Okay, that's fine. Now for int I equal to n minus 2. Let me say this, n minus 2 and I greater than or equal to 0. I place. Fine. Now what is the condition that we have to put here? So what is it? Don't worry. If area of I not equal to max. సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ కాలేదనుకో, లాస్ట్ నుంచి మనం చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లాస్ట్ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, దెన్ వీ కెన్ లైక్ సెకండ్ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ. Then there now again from here there is no need to iterate. So ఇట్ సైడ్ నుంచి ఇట్ సైడ్ మళ్ళీ ఇటరేట్ మనం ట్రావర్స్ చేయాల్సిన అవసరం మనకి లేదు, బికాస్ వీ గాట్ ద సెకండ్ మ్యాక్స్, రైట్? So now we are going to break the loop and we come out the for loop. We come out from the for loop. So this is what the logic. Okay. Now let me recheck. So before sorting the array is like this. Okay. So after sorting a array will become a equal to 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay. Okay. Now what is the int max equal to a of n minus 1. What is it? 6 elements. So size of the array is 6. 6 minus 1? 6 minus 1? 5. So a of 5. A of 5 is 5. So now max value is 5. Okay. Now come here. So I equal to n minus 2. Let me take I equal to n minus 2. What is n value is 6. 6 minus 2? 4. 4, right? 4, right? Now come into the loop. So check this condition. So 4 is greater than 0. Greater than or equal to 0. Yeah, true. So we will come into the for loop. Now if a of I. So a of I. What is I? 4. A of 4. What is this? Yeah, this element. A of 4 not equals to max. Not equals to max. Check this condition. A of 4 equal to 5. Max equal to 5. So 5 equals to 5, right? But here not equals to. So here this condition is false. Okay. So here 5 not equals to 5, right? So this is wrong. Okay. Now I is going to update to I minus. Oh shit. I minus, right? I minus. So 3. Fine. Now our I is here. Okay, fine. 3 is greater than or equal to 0. Fine, good, super. Now a of I, a of 3. So 4. Okay, 4. Equal to 4. Okay. Now a of I not equals to max. So 4. A of I, 4 not equals to max. Max value is 5. True. That's it. That's simple. Now second max equal to a of I. So initially the second max take here some minus 1, some negative values. Let it be. No problem. Now from minus 1 to, now what is the second max? Second max equal to a of I, right? So a of I. Now I value is 3. A of 3. What is it? 4. Okay, the condition is true. Now second max is 4. That's it. We found the answer. Now break the loop. Now we'll come here. Now we are going to print system.out. Println of
second max equal to second max. Is enough, right? Now in this way we are going to find the second max element. So first మనం ఏం చేస్తాం, సార్ట్ చేస్తాం. సో అరేని సార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కుంటాం. సో మళ్ళీ n-2, సో n-2 అంటే ఇక్కడ నుంచి, సో దిస్ n-1, దిస్ n-2, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఇటు సైడ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ని చెక్ చేసి కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట. సో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే మనకి ఫస్ట్ యూనిక్గా అంటే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ కాకుండా వస్తుందో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దాన్ని మనము సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటాం అనమాట. సో లైక్ మనము బై యూజింగ్ దిస్ లాజిక్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ నౌ. ఓకే, try to write the program. So if you are not able to write the program, I will be executing in the end, so no problem. So what is the time complexity of this? Time complexity, so to sort the elements of the array, it takes of n log n. Okay, n log n. And again for this loop, so it is iterating from here n-2 to here, right? So okay, here we found this element here, like we are iterating only 2 iterations. What if multiple larger elements found and that 4 is here, then till here we want to iterate. Okay, I hope you got the point. And yeah, so it's also, it takes order of n. So this is the time complexity of this logic. So I say this is not the better one to write the program in this way. Okay, we want to write the program in an efficient manner, so that అది మనకి ఎఫిషియెంట్గా ఉండాలి అంటే మనకి టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్కి చేసేయాలన్నమాట. సో వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ హౌ టు డూ దట్? లెట్ us see. No problem. I hope you all clear with this. Are you guys clear with this? Yeah, sure. Okay. Now this time complexity is very large, right? So we want to optimize this program, optimize this logic. Okay, how? Let me say. So in this array, first we are going to find the first maximum. So the first step is to find the first maximum. So what is the first maximum? Max equal to 5. సో మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఈ అరేలో ఏముంది అది కనుక్కుంటాం మనము. అది కనుక్కొని దాన్ని డెలీట్ చేస్తాం మనం. సో లైక్ 1 2 4 3. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ 1 2 3 4లో మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ ఏది? 4. సో ఈ 4, సో ఈ 1 2 3 4లో మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ కనుక్కుంటే అదే మన సెకండ్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ మనము నేను చెప్పినట్లుగా డెలీట్ చేయమన్నమాట. ఓకే, 5 అనేది డెలీట్ చేయం. మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం నేను ఇలా చేసా. సో ఇప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది 1 2 4 3 5 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు తెలుసు మ్యాక్స్ 5 ఉందని, నీకు 5 అని నీకు తెలుసు. ఇప్పుడు నువ్వు సెకండ్ మ్యాక్స్ కనుక్కోవాలి. సో అప్పుడు వీటికి వస్తావు. అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ సెకండ్ మ్యాక్స్ ఇనిషియల్గా నువ్వు సో లైక్ సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు -1 తీసుకుంటావు, లేదంటే మినిమం వాల్యూ తీసుకుంటావు. సో అప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ విత్ దిస్. సో -1కి 1కి కంపేర్ చేస్తావు. సో విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ వన్, దిస్, రైట్? సో ఇప్పుడు సెకండ్ మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో అగైన్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఈ ఎలిమెంట్ సో 2 అవుతుంది. అగైన్ ఇక్కడ 4 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 ఈజ్ లెస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 4, రైట్? సో ఇక్కడ అప్డేషన్స్ ఏం లేవు. నెక్స్ట్ 5 వస్తుంది. సో 5 అనేది మ్యాక్స్ అని మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. సో అప్పుడు మనము దీంతో ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కంపేర్ విత్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ విత్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్, సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు మ్యాక్స్ మనకి తెలిసింది, మళ్ళీ ఇంకా దాంతో కంపేర్ చేయడం ఎందుకు? సో మ్యాక్స్ అవసరం లేదు, మ్యాక్స్ కనుక్కున్నాం. ఇంక మ్యాక్స్ని తీసేయండి. మ్యాక్స్ని తీసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నీకు ఏది మ్యాక్స్ ఉంటుందో కనుక్కో. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్లో ఏది మ్యాక్స్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ సెకండ్ మ్యాక్స్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్. So if you not got the point, also no problem. You will be coming to know soon. Now it will take a couple of minutes. That's it. Okay. 5 and 5. Okay. Now to find the
to find the first maximum, see, this logic will work. For int I equal to, like, first let me define int max equal to of 0. Let me assume the first element as maximum element. No problem. Now I equal to 0. No, I equal to 1, because already we have assumed as a of 0 as our maximum element. So now here we want to check these elements, these set of elements. That's enough. Okay. Now I less than n and I plus. And I hope you everybody know how to find the maximum number of an array. So maximum, first maximum ఎలా కనుక్కోవాలో మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ max is less than a of I. సో ఏ ఆఫ్ ఐ అనేది మ్యాక్స్ కంటే పెద్దది అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అదే కదా మ్యాక్సిమం నెంబరు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ. దట్స్ ఇట్. దట్స్ సింపుల్. That's it. So this is how we can find the maximum element. So before this for loop, what is max value? Max equal to a of 0. What is it? 1. After this for loop, what is the max value? What's that max value? 5. Let me explain clearly. No problem. Let me explain once again. If you guys who were not watching my first videos, okay, no problem. So initially max value is max equal to 1, right? Super, fine. Now I equal to 1, right? I equal to 1. Now come, I less than n. What is the value of n? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N. 6, right? N equal to 6. So I less than n. So 1 less than 6. That is true. Now come here. So what is the max value? 1. Okay. 1 less than a of I. What is a of I? A of 1. So what is a of 1? That is 2. Yeah, true. 1 less than 2. Then max equal to a of I. Then assign a of I to max. What is a of I? A of I is 2. Now update this max to 2. Okay. Now I value increase to 2. Okay. Now again 2 less than 6. True. Okay. Now what is the value of max? 2. That's fine. A of I. What is the a of 2? I is 2. A of 2. Right. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. A of 2. What is a of 2? That is 4, right? So less than 4. Okay. Execute this statement. So now max equal to a of I. So a of I is 4. So convert this and update this to 3. Okay. Now again 3 less than n. Okay. True. Now what is the value of max? Value of max 4. 4 less than a of I. What is I value? 3. So 3. So 4 less than 3. The condition false. So there is no need to update anything. So yeah, now I becomes 4. So what is the value at 4? 5, right? Now come here. So 5 less than a of I. So what is a of I? No, what is the max value? Max value is 4. What is a of I? 5. 4 less than 5. Yeah, true. Now update max to 5. Now update this I value to 5. What is the element there? 5. Okay. What is the max value? 5. And what is a of I? A of I is the last element. 5. 5 less than 5. That's false. And there is no need to update this, and max and I value will be updated to 6, and 6 less than 6. So condition fails and the loop will terminate. So okay, complete. Now what is the value of max? Max equal to 5. Simple. So what is the max value? 5. Here we got. No problem, right? I hope you all guys understood. And now after finding this, now our aim is not to find the first maximum element, right? Yeah, I know. నాకు కూడా గుర్తుంది. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ కాదు మనకు కావాల్సింది, సెకండ్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్. సో సెకండ్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఏంది తెలిసింది. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పా, సెకండ్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ని ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ కనుక్కో.
దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయి, దాంతో కంపేర్ చేయకు, దాంతో అసలు ఏం కండిషన్స్ చెక్ చేయి మాకు. సో ఇప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ లేదు అనుకొని, లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ లేదు అనుకొని, సో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ తప్ప మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితో కంపేర్ చేసుకో. సో డోంట్ కంపేర్ విత్ దిస్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్తో కాకుండా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేసి యూ ఫైండ్ ద maximum. So that is going to be the second maximum. I hope you guys understand. And now, so for that, for int I equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, so initially I'll take int second max equal to -1 or some negative values. So minimum value that it might be like we now will give int underscore value. Yeah, like this we can put it in our program. That is not a big problem. Now, yeah, now you want to check the condition like this. If second max less than a of I, and also one more condition that you have to check here is you should not check, you should not compare with the element which is the maximum that you have already found here through max. Okay, now you should not compare with this. Phi not equal to, I mean, max. Fine. And then now second max. So yeah, this is how we are going to find second maximum. So let me explain. So first I equal to 0. Okay, I less than n, 0 less than n. Yeah, true. What is the second max? Second max initially we have to go -1. -1 less than e of I, e of 0. So that is 1. -1 less than 1. Yeah, true. And also here e of I, what is it? E of 0, 1. Yeah, 1 not equals to max. What is max? Max equal to 5, right? Here. Okay. Not equals to 5. Yeah, these two. Now this here. Second max equal to e of I. What is second max initially? Second max initially equal to -1. Now update this to, yeah, what is e of 0? 1. Right? Now this is the second max value. Now initial I value is 0. Now I value is going to update to 1. Now I is 1. 1 less than 6. Yeah, true. Okay. Now what is the value of second max? 1. 1 less than, what is the value of a of I? A of here I is 1. A of 1, that is 2. Yeah, 1 less than 2. And a of I, what is a of I? Yeah, 2. And 2 not equals to, what is the max value? Here this is 5. Okay. Yeah, this also satisfies, this also satisfies. Now come here. Now what is the second max? So second max need to be updated to e of I. What is the f I value? 2, right? So f1, that is 2. So we are going to update it to 2. No problem. Now yeah, I value is going to update it to 2. I will press, right? Now again 2 less than 6. Yeah, true. Now again, what is the second max? 2. 2 less than e of I, that is 4. And now what is the value of e of I? So what is that? 4. 4 not equals to max 5. This is also 2. This is also 2. Now come here. Second max equal to e of I. So what is the value of e of I? 4. Yeah, that's fine. Now again update it to 3. Now go here. Now here. Yeah, 4. 3 less than 6. Yeah, true. Now here. What is the second max? Second max is 4. 4 less than. What is e of I? E of I, here I is 3. So here 3. Okay. Oh my god. Yeah, this false. So ఒకటి ఫాల్స్ అయితే కూడా మనకి రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ ఇది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లే. సో యా, హియర్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డూ ఎనీ అప్డేషన్స్. నౌ యా, 4. ఓకే, what is the element at index 4? 5, right? Okay, that's fine. What is 4 second max? 4 less than, yeah, what is the 5? 5. Yeah, true. This is true.
But here, at this condition, what is the Fi? Fi, that is 5, not equals to, what is the max? 5, 5 not equals to 5. So is this true? Oh, false. So again, no execution. Now again, I is going to be updated to 5. Okay. 5 less than 6. Yeah, true. Second maximum. What is the second maximum value? 4. 4 less than, yeah, 5. So 5. 5. Yeah, this is true. And yeah, now coming to this. So here what is yeah 5? So yeah, 5. Again, not equals to what is max value? 5. 5 equals 5. False. So again, there is no need to do any updations. Now, what is the value of I got a 6? 6 less than 6. No, it's false. Now, what is the second maximum value? Is this. This is the second maximum. That is 4. Second max value equal to 4. So see here. What is the second max value in this array? 4. Yeah, we got this. That's it. That's simple. Just solve this. Okay. And now, here just simply print system dot out dot print and then of max value, right? Yeah, second max, right? Second max equal to yeah, plus second max. Yeah, this is how we are going to find the second maximum value. Okay, now calculate the time complexity. So the time complexity of this is of n, and the time complexity of this is also of n. So totally the time complexity of this logic is of n plus O of n, that equals to O of 2n. Okay. Okay, it is somewhat optimized from the first logic, like of n log n 2 or of 2n. Okay, this is better. This is better. Okay, compared to this is better. But the thing I have said already to you is we want to make the time complexity as O of n. Then only that program is going to be the optimal program. Okay, now how to convert of 2n to of n, so that we have to find the second largest element of an array. Okay, దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. And yeah, now I am going to tell you how to find this second maximum in an optimal manner. Okay, right, let me write again. 1, 2, 4, 3, 5, 5. Right? Fine. Now how to find? How to find? Which I don't know. Let me think. Okay. Now, yeah, let me type the indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now let me assume the max value equal to you have 0. Okay, you have 0. So now the max value is, what is you have 0? You have 0, 1. So assume, let me assume second max equal to -1, because there are no negative values, right? So that I am taking -1. If there are negative values present in the array, then you have to take the minimum element than that. So how to take that? So you can take that in while defining the variable, you are going to put some integer dot min underscore value. You are going to put that, then you are going to find that okay, and that is not a problem. Okay, now this element is our maximum. As of now, this element is our maximum, and -1 is our second maximum. Okay, now come here, compare with this element, compare this element with this. Okay, compare this element with this. Check whether which element is greater. Which element is greater? Thus 2 is greater than 1. So now you want to update. So now you know that 1 is greater than 2, right? Now max value needed to be updated to 2. Now max value is 2. Yeah, true. That's fine.
But what about the second maximum value? So till here you found that max value is 2. Okay, then what is the second max value? So present max value, so when you find, so here when you compare, so this 2 is greater than 1, right? So present max value, so like 1, yeah, here initially 1 is there, right? సో మనకున్న మ్యాక్స్ వాల్యూ ప్రజెంట్ 1 ఉంది. సో 1 కంటే మనకు వచ్చిన ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసే ఎలిమెంట్ పెద్దగా ఉంది. సో అప్పుడు మనకు మ్యాక్స్ వాల్యూ అదైపోతుంది. సో అప్పుడు సెకండ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది సెకండ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మ్యాక్స్ వాల్యూ మనకి 2 అయిందంటే సెకండ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. దట్ సింపుల్, రైట్? సో నౌ before updating max value, you want to update second max value. So second max initially equal to -1, right? Now you are going to put this 1, I mean present max value, to assign this present max value to second max. What is it? 1. Now you are going to give this to here. This is the logic. That's it. That's simple. So if you traverse the total array, then you are going to find the max and second max in the end. Okay, now compare this element with max. So initially this is the max, right? So that we compare this. So now compare this with max. What is max? 2, 4. So which is the maximum? So this element is the maximum. So now the max element is 4. So what about the second max element? This 2 is the second maximum element. Okay, till here the first maximum element is 2. Now when we compare with this becomes first maximum element. Then which is the second maximum element? Till here which is the first maximum element? That is going to be your second maximum element. Got it? Now first you assign second maximum 2, and then you update this 4. Yeah, like this. Yeah, okay. Yeah, I hope you found you got the logic. And now, yeah, now you come here. 3. So what is 3? So this element. Now you are going to compare with maximum element. So what is max? 4, right? So max is 4 and the element is 3. Which is maximum? This. Then there is no need to update anything. But what if this element, so ఇప్పుడు మనం 4 అనేది మ్యాక్సిమం, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ మనమే అప్డేట్ చేయం. బట్ మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు ఇది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ 3 అనేది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, కానీ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఓకే, లెట్ us చెక్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ 3ని ఇప్పుడు మ్యాక్స్ కంటే గ్రేటర్ కాదా అని చెక్ చేసాం. సో 4 కంటే గ్రేటర్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ కండిషన్, ఒకవేళ అది ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే సో ఎల్స్ ఇఫ్, సో ఇక్కడ సెకండ్ మ్యాక్సిమం కంటే గ్రేటరా కాదని చెక్ చేస్తాం. సో 2, 3, which is greater 3. Now we are going to update 2 to 3. Got it? Now you come here 5. Now what is the max value? 5. We are going to compare with 5. So 4, 5. Which is the maximum value? 5. So now this is our second maximum value 4, and this is our first maximum value. Fine. And now one more. So compare 5. Which is greater? Nothing is greater. Both are equal. So there is nothing to check here. And come here. Check with second maximum. So 4 less than 5. Yeah. Okay, then you can assign 5 to here, 5 to this, 5 to this second maximum. No, how can you? The condition here is the second maximum element should be less than largest, right? So you could not do that. Now I hope you got the logic and how to find the second maximum in an optimal manner. So first మనం ఏంటంటే మ్యాక్స్ కనుక్కుంటాం, మ్యాక్స్ వాల్యూ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ట్రావర్స్ చేసుకొని. సో మ్యాక్స్ కనుక్కున్నప్పుడు దానికంటే మ్యాక్స్ కనుక్కున్నప్పుడు మనం మ్యాక్స్ వాల్యూ అప్డేట్ చేయకముందు ఏం చేస్తామంటే ప్రజెంట్ మ్యాక్స్ని సెకండ్ మ్యాక్స్ చేస్తాం.
ఓకే, ప్రీవియస్ మ్యాథ్స్ని సెకండ్ మ్యాథ్స్ చేసి, సో నెక్స్ట్ అప్డేటెడ్ వచ్చేదాన్ని మ్యాథ్స్లోకి అసైన్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ, సో ఇప్పుడు వచ్చే ఎలిమెంట్ మ్యాథ్స్ కంటే పెద్దది కాదు, మ్యాథ్స్ కంటే చిన్నది, కానీ సెకండ్ మ్యాథ్స్ కంటే పెద్దది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, సో లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఉంది, 5 ఉంది. సో సెకండ్ మ్యాథ్స్ వచ్చేసి 3 ఉంది, ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ వచ్చేసి 5 ఉంది. నేను ఇప్పుడు కంపేర్ చేసే ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 4. సో ఇప్పుడు ఈ 4ని దీంతో చెక్ చేస్తాం, సో ఇది మ్యాథ్సా కాదా అని. సో ఇది మ్యాథ్స్ కాదు, సో 5 అనేది మ్యాథ్స్ని అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం. అలా అనేసి సెకండ్ మ్యాథ్స్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా అంటే చేయాలి, సెకండ్ మ్యాథ్స్ కూడా చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ 3, 4 చెక్ చేసినప్పుడు విచ్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం? 4, రైట్? సో దట్ కెన్ బికమ్ యువర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమం, రైట్? దట్స్ ఫైన్. Are you guys? Are you with me? Okay. Now I'm going to write the logic. Okay. So for int I equals to 1. Oh, why the sync is? I think is it completed? I equals to 1. I less than n. I plus. Okay. And now, yeah, first let me check with give this condition. Give a of I is greater than max. You will be confused. Okay, let me write it this way. Both are same, but yeah. Now you update this. So second max equal to max, and max equal to fi. That's it. That's simple. This is how you are going to find. And one more condition you have to see here is, so if second max less than fi, and a of I is less than first max, max. If it is in the range between second max and first max, then we are going to check the condition. If it satisfies, then second max equal to a of I. That's simple. You got the answer. So this is the simple logic. See how many lines compared to the starting? It's very less, right? So this is the optimal one. So here we are using only one loop. So initially, what is the max value? Int max equal to a of 0 and comma second max equal to LPQ minus 1. That's fine. Okay, now you're going to print system dot return of second max, right? Max, that's fine. What is the time complexity of this program? Here we are using only single for loop, and we are iterating n elements. So okay, we are going to traverse with n elements, this linearly. And yeah, this is the optimal time complexity. We got it. And this is the optimal program to find the second largest element of an array. I hope you all guys understood with these 3 techniques. The first one is a brute force technique, that by using the sorting technique, we can find the first element, and also after that we will compare with that and we will find the second largest element by using sorting technique. That is okay, that's fine. So that's time complexity is of n log n. Okay. And when we come to better one, order of 2n, that's okay. But now, order of n, this is the better one. So yeah, this is what the answer. And yeah, let me cross check once this code is right or not. So
for every programmer, this is very important thing to cross check. So take care of book. సో మనం ఏం ప్రోలు కాదు, కూర్చుంటానట్లే చూడుకున్న చేసేదానికి. టేక్ యువర్ పెన్ అండ్ పేపర్, జస్ట్ క్రాస్ చెక్. సో యా, in max value you have 0. Initially you have 0. Let me take this pen because ఆ పెన్ ఇంకా అయినట్టుంది. Okay, now initially, so what the max value? Initially the max equal to, so what's the max value? You have 0, that is 1. And yeah, second max equal to -1, right? Okay, that's fine. Now what is the value of I? I equal to initially 1. Okay, 1 less than 6, n equal to 6, right? So what is the length? 1 2 3 4 5 6. Okay, 1 less than 6, that is true. And what is the value of max? Max is 1. 1. You have 5. What is your 0? No, not 0. You have 1. 2. 1 less than 2. Yeah, true. Now update second max to max. What is second max? What is second max? What is max? 1. Now give this 1 to here. 1. Okay. Now max equal to F5. What is F5? 2. 2. Now y value increase to 2. Oh yeah, again 2. 2 less than n. Yeah, condition true. Now again max. What is the max value? 2. Less than, what is the value of F5? So we have to write. So we have 4. So the condition true. And yeah, now second max equal to max. Max equal to F5. So second max equal to max. So what is the value of max? Max is 2. We want to assign this to 2. Okay, and max equal to F5. What is F5? 4. Yeah, 4. Now value update to 3. Okay, fast and go the like yeah, that is a simple logics you can find. Yeah, now what is the value of I? 3. 3 less than 6. Yeah, true. Now what is the value of max? 4. What is the value of 3, right? You have 3. And that is 3. 4 less than 3. This is false. Okay. Now else if, yeah, here we come here. Now what is the second max value? Yeah, 2. 2. 2 less than A of I. So A of I is 3. Yeah, true. And A of I, what is A of I? 3. 3 less than, what is the max value? 4. Yeah, both conditions are true. Okay. Now come here. Assign A of I. What is A of I? 3. 3 to second max. Second max value is, yeah, 3. That's fine. Now again update it to 4. What is the value of 5? Gee, add a value at 4. 5. Okay, this is true. What is the value of max? That is 4. 4 less than, your 5 is 5. Okay, now come here. So assign max to second max. So what is this? 4. 4. And max to your 5. Yeah, 5. That's done. And now here, value to 5. Yeah, 5 less than 6. Yeah, true. And what is the value of what max? That is 5. 5 less than your 5. Your 5 is 5. So this is false. Now come here. What is the second max value? Second max value is what is it? 4. 4 less than your 5. What is the value at I? 5, right? Yeah. 4 less than 5. Yeah, this is true. And your 5 less than max. So what is the value of I? 5 less than 5. Yeah, is this true? No, false. Now this one is false, right? And this is one, we are not going to execute this statement. Yeah, done. Now I value is 6. Now what is 6 less than 6? The condition false. And we will come out. And now we are going to print second max. Second max equal to second max, right? Now what is the value of second max? What is the value of second max? 4. 4. Now what is the value in this array? We can find what is the second max value. 4. Got it? Got it? Got it? Yeah, got it. And now, yeah, this is the optimal program. Let me say, like, try to write the program to find the second smallest element of an array. Simple. So you'll sort the array, and you are going to traverse from starting to left to right. So you are going to find the start the iteration from the second element. I mean at the index 1, and then you are going to find the unique element which doesn't match equal to the largest element. See, I mean smallest element. The first element which is not going to be equal to the first smallest element. I mean the first element in the array. Okay, in that. So by using the technique, you can find the smallest, and just you are going to change a simple conditions.
so that you can find minimum elements of an array also. And also with this, so if మీకు ఈ వీడియో బాగా అర్థమైంటే, ఈ లాజిక్స్ అన్ని అర్థమైంటే, యూ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ లైక్ థర్డ్ స్మాలెస్ట్ అండ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఫైండ్, యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్. థింక్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. పుడతానంటే ఎవరికి వచ్చే లాజిక్లు. సో జస్ట్ నో దిస్, లైక్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి మనకి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయాలంటే. సో సమ్ మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ కావాలంటే కూడా you should at least master array programs. Okay, so array programs, if you are good at array programs, then you will be confident, and for sure you can solve any sort of programs whichever you are going to be get in your interviews. Okay, so ఏ కంపెనీలో అన్నా కానీ మనకి ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ టు ఫేస్ రౌండ్ వెళ్ళే ముందు మనకి ఇంకో రౌండ్ ఉంటుంది. ఏంటది? కోడింగ్ రౌండ్ సాల్వ్ చేస్తే నువ్వు అక్కడ వెళ్తావు. సో దాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే సో ఇవన్నీ లాజిక్స్ కనుక్కో, అంతే. ఏంట్లే, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, లైక్ పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు. నీకు ఆ లెవెల్లో, నీకు వచ్చే కాలేజీకి ఆ లెవెల్లో అడగరు. సో ఓకే, విల్ ట్రై టు ఫైండ్. సో ఫస్ట్ నువ్వు సాల్వ్ చేసే ముందు లైక్ నువ్వు డ్రై రన్స్ చెయ్యి. సో నీ వల్ల అయినంత వరకు చెయ్యి. నీ వల్ల కాలేదా, నువ్వు కమ్ హియర్, లేకపోతే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్స్ రైట్ ఇన్ యూట్యూబ్. యూ కెన్ ఫైండ్ ద బెస్ట్ వన్స్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ and you can get the answers, no problem. And this is what else to say. And yeah, as of now there is nothing to say. Yeah, this is how you are going to find the second largest element. And thank you kaka. Okay, if you like the content, please subscribe, do like, okay, and share the videos. Bye.